Okay, you can see the PPT. Okay. Today we shall discuss another topic in culture studies. Doing culture studies, the story of the Sony Walkman. And this piece was written by another famous cultural theorist who later became the director of the Center for Contemporary Culture Studies, Paul Gay. And this is taken from a book called Doing Cultural Studies. Doing Cultural Studies, jointly written by Paul Gay, Stuart Hall, Linda James, Hugh Mackay, and Kate Negus. And this book was published in 1977, Doing Cultural Studies. And here, the aim of this book, Doing Cultural Studies, is to introduce two strands of substantive and epistemological connected with the cultural turn with the help of an artifact called Sony Walkman. So that is the substantive and epistemological aspect of culture. So how a cultural artifact is epistemological, so that means how it is placed in discourse. So a particular artifact or a particular product is placed within the framework of discourse in a culture. And at the same time, this discourse is controlled and guided by the economic systems of production and consumption. So we have already discussed these points in our last classes. So here, a product is placed within a discursive framework. And this discourse is very important. And so that means, for example, a particular product, say it is a cosmetic product. And this cosmetic product is placed within a particular discursive framework. For example, the hair dye. And the hair dye is a product to be marketed within a particular culture. So as a prerequisite for the introduction of the hair dye in the society, first we have to make a discourse that people with the gray hairs cannot be considered as handsome or beautiful in the cultural arena of the society. So that means, or people, and yes, gray hairs, people with gray hairs, it indicates old age. And so they cannot be considered as good looking. So such a discourse is generated. And then the dyes are marketed.
hair colors are marketed. Or recently, we can see that there are different types of hair colors. Now they are not using the term dye, instead hair coloring. That is what they usually use now, hair color. Hair coloring strategies are, a lot of hair coloring strategies are there. Hair coloring in ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഹെയർ കളറിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഡിസ്കോഴ്സ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായി വരുമ്പോഴാണ്. ഈ ആണുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം വേറൊരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട്, സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നരച്ച മുടിയും കറുത്ത തലമുടിയും കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ്, സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയും. അത് ഫാഷനബിൾ ആണെന്നൊക്കെ പറയും. ഇത് ഈ സിനിമക്കാരാണ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട്. അതേപോലെ ഈ ഹെയർ കളറിങ് നമ്മുടെ ഭാരതീയ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് കറുത്ത തലമുടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യ ലക്ഷണം ആയിരുന്നു. കറുത്ത തലമുടി, കാർകൂന്തൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കറുത്ത തലമുടിയാണ്. ദാറ്റ് വാസ് ദി എംബ്ലം ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ഇൻ അവർ കൾച്ചർ. പക്ഷെ നമ്മുടെ സുന്ദരിമാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ചെമ്പരിച്ച തലമുടിയും നീല കളറുള്ള തലമുടിയും പച്ച കളറുള്ള തലമുടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ കളറുള്ള തലമുടിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടംപററി സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസ്കോഴ്സ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും പുറകിൽ ദർ ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്കോഴ്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്കോഴ്സ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദെൻ ദ പ്രോഡക്ട്സ് വിൽ ബി ലോഞ്ച്ഡ്. So this is the strategy of capitalism or the economic system. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യം അതൊരു ഡിസ്കേഴ്സീവ് ആപ്പറേറ്റസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് the product is placed within that discursive apparatus. So അങ്ങനെ ഓരോ കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പം മാസ്ക്, കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് മാസ്ക് വെക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നപ്പോൾ കൊണ്ട് മാസ്ക് നമുക്ക് ഇറക്കിയേക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ ട്രെൻഡ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ. ഇപ്പൊ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 പ്രത്യേക എന്താണ് ഫാഷന്റെ സാധനമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിപ്പോ. സർജിക്കൽ മാസ്ക് ആണ് ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ്, ചുരിദാറിന് ചേരുന്ന മാസ്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല സംഭവങ്ങളും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. So then the thing is that first a discourse is placed, and so that product is, put within that kind of a discourse. So here, this kind of a, epistemological dimension of culture is studied with the help of the Sony Walkman in this essay. And we have already discussed this in our introductory class. And so the Sony Walkman was chosen for the study because it was a very typical cultural artifact at that time and a medium of modern culture. At that time, it was a medium of modern culture. This book was published in 1977. And during those days, the Sony Walkman was a fashion. People with a Sony Walkman. So others would actually admiringly look at them. That is a person with earphones and a Sony Walkman. He was moving around or he was traveling in a train. So it was at that time, a major emblem of modern lifestyle, modern culture. And then he had traced a biography of the Sony Walkman. And so that means, so here we have to focus our attention on the structure, strategy, and culture of global commercial enterprises like the Sony Corporation of Japan.
ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ മഞ്ഞ കളറും റെഡ് കളറും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ആണോ? അത് ശരി. I know. So as we have already seen, Paul Duguay and others analyze a biography of the Sony Walkman. And so that means this model is articulated or based on the articulation of a number of distinct processes. So that term articulation is important. So what is articulation? The word articulation here means, a form of connections, connections that can make a unity of two or more different elements under certain conditions. So this is what is called articulation. So that term is used in a special sense in cultural studies. In cultural studies, articulation has a special meaning. In cultural studies, articulation is the combination of two or more different and heterogeneous divergent elements under particular circumstances. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സംഗതികളെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ചേരാത്ത രണ്ട് സംഭവങ്ങളെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോജിക്കിലൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡെലൂസിയൻ ഫിലോസഫിയിൽ അസംബ്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ആർട്ടിക്കുലേഷൻ. അസംബ്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഹെറ്ററോജീനിയസ് എലിമെന്റ്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട്സ് കോൾഡ് അസംബ്ലേജ് ഇൻ ഡെലൂസിയൻ ഫിലോസഫി. അതിന് അവർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത്, ഡെലൂസ് ആൻഡ് ഗത്തറി എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഒരുതരം ഓർക്കിഡ് ഉണ്ട്. ആ ഓർക്കിഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ, the pollination of the orchid, the season for the pollination of the orchid coincides with the mating season of the wasp, WASP, wasp. വാസ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, ഇൻസെക്ട്, മറ്റേ കടന്നല് പോലെ ഒരു ഇൻസെക്ട്. So the pollination of the orchid and the mating of the wasp, occur in the same season. So there is a speciality. This orchid flower is special because it has only a few petals and its labellum is exposed to the air. ലാബെല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞ പൂവിന്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം അതിങ്ങനെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. അതിന്റെ എതിറുകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാവും, ഈ വാസ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മേറ്റിംഗ്, അതിന്റെ മേറ്റിംഗ് ഇത് പൂ വിരിയുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ വാസ്പ് ഇങ്ങനെ പറന്നു വരും. ഈ വാസ്പ് പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് മെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഫീമെയിൽസ് ആർ സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് than the males. ഫീമെയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പൂവിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കും. ഇപ്പൊ മെയിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഫീമെയിലിന്റെ പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങെടുക്കും, കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങെടുക്കും, എന്നിട്ട് അതിനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പറക്കും. This is the mating of this is how they mate. I mean the wasp mate. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓർക്കിഡിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ലാബെല്ലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. That looks exactly like the female wasp. So the labellum looks exactly like the female wasp, and also the labellum would send forth a kind of smell which is similar to the pheromone, the sexual hormone of the female wasp.
മെയിൽ വാസ്പ് ഇങ്ങനെ പറന്നു വരുമ്പം അവിടെ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നത് കാണും. എവിടെയാണ്? ഈ പൂവിന്റെ ഉള്ളിൽ. പക്ഷെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫീമെയിൽ വാസ്പാണോ? അല്ല, അത് അതിന്റെ ലാബലമാണ് പൂവിന്റെ. ഇപ്പൊ ഈ പുള്ളി വലിയ അനുരാഗ വിലോചനായിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ പാർട്ടി എടുക്കാൻ നോക്കും. അതായത് ഈ പൂവിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലാബലത്തിനെ എടുക്കാൻ നോക്കും, മിസ്റ്റേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ എ ഫീമെയിൽ വാസ്പ്. പുള്ളി ആഞ്ഞു കിടന്ന് വലിക്കും, പക്ഷെ കിട്ടത്തില്ല. പുള്ളി കിടന്ന് ആഞ്ഞു കിടന്ന് വലിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, the lower part of its body will come in contact with the pollens. ഈ പൂവിന്റെ പോളൻസുമായിട്ട് ഇത് ചേരും. അതിന്റെ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പോളൻസ് അതിന്റെ ശരീരത്ത് പറ്റും, ഈ വാസ്പിന്റെ. കുറെ നേരം പുള്ളി പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പിടിവാശിക്കാരിയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ പുള്ളി അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോകും. He will become tired of this and he will actually play away. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു പൂ അപ്പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ടാവും. അവിടെയും ചെന്നപ്പോൾ ഇതേ തന്ത്രം പയറ്റും. ബട്ട് ഓഫ് നോ യൂസ്. രണ്ടാമത്തെ പൂവിൽ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബൈ ദ ടൈം പോളിനേഷൻ വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ്. ആ സമയം കൊണ്ട് പോളൻസ്, രണ്ട് പൂവിന്റെ പോളൻസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ട് പോളിനേഷൻ ഉണ്ടാകും. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദി ഓർക്കിഡ് പോളിനേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് അസംബ്ലേജ്, because two heterogeneous elements are, put together under particular circumstances. Karma, the wasp, who is a member of the animal kingdom, becomes part of the reproductive cycle of the orchid, which belongs to the plant kingdom. അതായത് ഒരു സസ്യത്തിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കടന്നതാണ്, വാസ്പാണ്. അപ്പൊ വാസ്പും പൂവും കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ടു ഹെട്രോജീനിയസ്, ഡൈവേർജന്റ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് എലിമെന്റ്സ് ആർ പുട്ട് ടുഗദർ അണ്ടർ എ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് അസംബ്ലേജ്. ആൻഡ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ അസംബ്ലേജ്. And so in culture studies, articulation means putting together of heterogeneous elements or opposite elements. So here the method adopted by Paul Duguay for the study of Sony Walkman was based on articulation, which means connections, the forms of connections. And there is also a kind of linkage which is not necessary or determined or absolute for all time. So that means this articulation is a combination of processes. Articulation is a combination of processes. And then here there are 5 major processes which are actually put together, that is articulated. See, articulation was used in a special sense here. So 5 major cultural processes are put together in articulation. So this is what is called, this is the methodology adopted by Paul Duguay. So here the 5 major cultural processes that he identified are representation, identity, production, consumption, and regulation. We have already discussed this in our introduction. So this is the topic. So there are 5 major cultural processes: representation, identity, production, consumption, and regulation.
So that means together they form a kind of circuit. Together they form a kind of circuit. So this is the circuit of culture. Representation, then identity, production, consumption, and regulation. So these are 5 major cultural processes. That is, they are put together in articulation. So what is meant by representation? We shall take them one by one. Can you see the PPT now? Is it visible, the PPT? Okay. Can you see the PPT now? Okay. Right. Yes. So these are the 5 processes. Representation. So that means in an economic system or in a especially in capitalist system, the representation of the product is very important. There is representation. So that means it represents something. So a particular cultural product represents something. So how it is represented is very important. And this is done through mass media, especially through advertisements and events, television events or films. So how that product is launched and represented is very important. Certain products are meant for the aged. Certain products are meant for the babies. And certain products are meant for the young people. And certain others are for the middle-aged people. So that means that every artifact or product represents something. എന്തൊക്കെയോ ഒരു റിപ്രസെന്റേഷൻ അവിടെ നടക്കും. അതിനകത്ത് ഒരു റിപ്രസെന്റേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. So that means to be modern or to be beautiful, to be good looking, you need this. Or to be hygienic, you need this. So it represents some kind of a hygienity. ഈ പേഴ്സ് സോപ്പ് ആദ്യമായിട്ട്, അതായത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളത്, അതായത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. 19th സെഞ്ചുറിയിൽ മുതലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് പേഴ്സ് സോപ്പ്.
പേൾ സോപ്പിന്റെ പരസ്യം ബ്രിട്ടനിൽ ഇറങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി വേൾഡ് ഓഫ് ഹൈജീനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുറന്നത്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി വേൾഡ് ഓഫ് ഹൈജീനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട് പോലുള്ളടത്തെല്ലാം ഹൈജീനിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാതെ വൃത്തികെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഹൈജീനിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പേൾ സോപ്പിട്ട് കുളിച്ചോണ്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിപ്രസെന്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഹൈജീനിറ്റി. And so that means every product is represented in that particular way. And this representation is very important. And then the next is identity. And in the case of Sony Walkman, it is represented with a very name itself. That name itself is significant in the case of the Sony Walkman. How it is represented, that is very important. So that was why they deliberately chose that term Walkman. What is the meaning of that term Walkman? You walk? Walkman. So when they invented that particular musical device or audio device, they gave it this name Walkman. ആ പേര് തന്നെ സജസ്റ്റീവാണ്. എങ്ങനെ സജസ്റ്റീവായി? അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വാക്കിങ്ങിനെയാണ്, which means mobility. It represents mobility, walking or mobility. So that means before the invention of the Walkman or before the introduction of the Walkman by the Sony Corporation, music was definitely immobile. Music was immobile, which means to listen to music and to enjoy music, you have to be physically present at the place where the concert is going on, or you have to be present in front of the stereo, the tape recorder. So that means during those days, tape recorders were very, heavy objects. And so that means you cannot actually carry a tape recorder everywhere you wish to go. And so there was no freedom of movement with regard to music at that time. So but when Sony Corporation introduced Walkman, it was something revolutionary at that time, because Walkman represented what? Mobility. Walkman represented mobility. And Walkman definitely ensures mobility and freedom. So you can walk, you can run, you can travel in a train or a bus, listening to music, because you were enabled to do so by this gadget. That is why they chose this title Walkman. You walk. Walkman. We ensure you mobility. We ensure you mobility. Meera can't hear anything. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല ആരും. മീര ഈ സെഷനിൽ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? Am I not audible? Can't hear anything എന്ന് പറയും. Is it the same case with all others? You can hear me?
ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നൊന്നുമില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. യു ആർ ഓഡിബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോ മീര ജാസ്മിന്റെ വോക്ക്മാൻ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്, അതാ പ്രശ്നം. ദാറ്റ്സ് എ തിങ്. So here, circuit of, okay, the first is represent. This is how. So this is how this product is represented. It ensures mobility, which is part of modernity. Modernity is mobility in another sense. Modernity, life is not fixed. Life is dynamic, ever-changing, moving. And modernity, is confined to the urban centers. ഒരു urban സെന്ററിൽ എപ്പോഴും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഡൈനമിക് ആണ്. And this kind of a frantic movement is part of what is called modernity, or still later post-modernity. And this is represented by this artifact called a Sony Walkman. അപ്പോൾ മോഡേൺ യുഗത്തിൽ ചലിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശമായൊരു സംഭവമാണ്. ഇമ്മൊബൈലായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുക, ചലിക്കാതിരിക്കുക, ചലനം നിലച്ചു പോവുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് മോഡേണിസത്തിന് ഒരിക്കലും, അല്ലെങ്കിൽ മോഡേണിറ്റിയോ പോസ്റ്റ് മോഡേണിറ്റിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടു ബി മോഡേൺ you have to be mobile. To be mobile, you have to use the Sony Walkman. So that is actually, this is how that product is represented. And then another is the identity. The second, movement is what is called the identity. So then we have to identify the person who are going to use that product. That is very important in the case of the circuit of culture. We have to fix the identity of the people. What sort of people should use what products? So that is very important. The identity of the people is important. As I told you, sometimes, a particular gadget is meant for a particular group. The hair dye എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഹെയർ കളറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നരച്ച മുടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശമായ ഒരു സംഭവമാണെന്നുള്ള ഡിസ്കോഴ്സ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ പരസ്യത്തിനകത്ത് കാണുന്നില്ലേ, ഏതൊരു ഹെയർ ഡൈയുടെ പരസ്യത്തിനകത്ത് ഒരു പെൺകൊച്ചു പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ, അച്ഛന്റെ മുടിയെല്ലാം നരച്ചിരിക്കുന്നു, അച്ഛൻ എന്റെ കൂടെ സ്കൂളിലേ വരണ്ട എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നരച്ച മുടിയുള്ള അച്ഛന്മാരെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ട. അപ്പോ പിള്ളേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പിള്ളേരുടെ കൂടെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നരച്ച മുടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കളർ ചെയ്ത് വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം അവിടെ വന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് മെന്റ് ഫോർ ദോസ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഗ്രേ ഹെയർസ്. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതുപോലെ ഈ മാഗസിൻസ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ ഓൾസോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബാലരമ വായിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ കുറച്ചിൽ പോലെ തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട്. ബാലരമ വായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര കുറച്ചിലാണ്. കാരണം എന്താ? അയ്യോ, അവർക്ക് പിള്ളേർക്കുള്ളതല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ബാലരമ വായിക്കുന്നവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, ബിലോങ്സ് ടു ദ കിഡ്സ്. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാഷൻ മാഗസീൻസ് ആർ ദെയർ. A lot of magazines are there about the automobiles, the new trends in automobiles and the like. ചില ആളുകൾക്ക് കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ഹരമാണ്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇറക്കുന്ന മാഗസീൻസ് ആണ് ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാഗസീൻസ്. സോ അത് അവരുടെ ഒരു രീതിയാണ്. കാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. There are certain cars with കാഷ്വൽ ലുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്വൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തുന്ന അങ്ങനത്തെ കാറുകൾ, കൈ എന്താ പറയുന്ന ചിറകും ഒക്കെ വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ആർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാർസ് meant for the executives. So that means each product is meant for a particular group of people. അവർ ആ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഐഡന്റിറ്റീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കേസ്. അങ്ങനെ പല പല സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ആദ്യമായിട്ട് ഐഡന്റിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. The identity of the people to be people who are going to use the product. And in the case of Sony Walkman, what is the identity of the people? The identity of the people. What is the identity of the people? So Sony Corporation was a multinational company even at that time. They had marketed their products all over the world, though it was not the age of globalization. Globalization ശേഷം എല്ലാ രാജ്യത്തെയും മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കിയപ്പോൾ that became quite easy for them to market their products all over the world. പക്ഷെ അപ്പോൾ പോലും സോണി കോർപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഗ്ലോബലിയും സാധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷന് മുമ്പ് ഒരു കമ്പനിക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they had to register here as an Indian company. Then only they could market their products in India. അങ്ങനെയാണ് പ്രീമിയർ പത്മിനി എന്ന് പറയുന്ന കാറോട് വരുന്നത്. ഫിയറ്റ് കാറാണ്. ഫിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അവർ നല്ല പറ്റിയ ഒരു ഓമന പേര് കണ്ടുപിടിച്ച് പത്മിനി എന്നാക്കി. അങ്ങനെയാണ് അവർ പണ്ടത്തെ ഈ കാർ ഇറക്കിയ പത്മിനി കാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ പണ്ട് ഒരു കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഓർമ്മയിലുണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല, ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, വിജയ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ. വിജയ് എന്നാണ് വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ പേര്. ഭയങ്കര നല്ല സംഭവമാണ്. 10-20 വർഷമൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഓടും. 10-20-25 വർഷമായിട്ട് സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഓടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ വിജയ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ. ആ വിജയ് വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ വിജയ് എന്ന് പറയുന്ന ലേബൽ പറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ അടിയിലിരിക്കുന്ന ശരിക്കുള്ള പേര് കാണാൻ പറ്റും. അത് സാനിയോ ആണ്. ജപ്പാന്റെ സാനിയോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ഇവിടെ വിജയ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ്. അപ്പോ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ദ മാർക്കറ്റ് വാസ് ഓപ്പൺ. ഇപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം പേരിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവിടൊക്കെ the identity of the consumers is very important. ആ ഐഡന്റിറ്റി കൾച്ചറിലേക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. So in the case of Sony Walkman, I told you it is represented in such a way as to ensure mobility to the people, and mobility is part of modernity. And so that means if you want to be modern, and if you want to be in tune with the current trends of the society, and if you don't want to be want to be old or outdated, you have to use this gadget. So that means they have already fixed the identity of the people. Who are the people who are going to use the Sony Walkman? The people's identity, that means the young people generally, and also those people who wanted to look young. And that is the identity of the people. This is how the identity is fixed. And that is important. And then the next is production. And again, production of the gadget is the next step.
and that is related to representation. Production is related to representation. So again, it is represented as that something that ensures greater mobility, which is part of modernity. This is how the product is represented in the case of Sony Walkman. And then production is related to representation, and on the basis of that, production will be held. എങ്ങനെയാണോ പ്രോഡക്റ്റ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അത് ചിലപ്പോൾ ബിഗ് സൈസ് ആകാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ്. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സംതിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്യാരിഡ് വിതിൻ അവർ പോക്കറ്റ് ഓഫ് ഹാൻഡ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത അവിടെ വരും. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട്സ് കോൾഡ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ. ആൻഡ് അഗെയിൻ production is also related to regulation, that we shall come to soon. So then the next is consumption. And now the production is over, and Sony Walkman was produced in such a way as to ensure greater mobility and dynamics to the people. And then consumption takes place. So consumption is again related to identity. Those people who are the targets of the representation, target of the product, consume the product. So that means that people with that kind of an identity buy the product. So the consumption takes place. And then, in the case of Sony Walkman, who are the consumers? The young people, the younger generation, the stylized younger generation of the world are the people. That is the identity of the people. And then they consume the product. That is Sony Walkman. And which in turn is related to regulation. So what is regulation? Regulation means the rules. There are several rules about the production, the manufacturing, the circulation, and the use. So such regulations will be there. And then regulations are also important to production and identity. Regulation was also important to production and identity. That means production is done on the basis of regulations. Okay, this highly important, right? That's right, Abhinami. So regulation is related to production. So that means for the production, one should, observe certain rules. അതായത് ഒരു സാധനം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ചില നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. എസ്പെഷ്യലി ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിന്റെ ടോക്സിസിറ്റി പരിശോധിക്കും. ടോക്സിസിറ്റി, ഇത് ടോക്സിക് ആണോ അല്ലയോ? ടോക്സിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കില്ല. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളറ്, ക്രയോൺസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? They have to take into consideration the rule of the country that it should not contain toxic elements. അതേപോലെ തന്നെയാണ് കാർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാർ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലെ അതിന്റെ എമിഷൻസിനകത്ത് ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യും. ആ എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രമേ the state will give permission to market the cars.
ഇവൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2020 മാർച്ച് മാസം മുതൽ നമ്മൾ BS6 എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് മാറി. ഹയർ സ്റ്റേജ് 6, BS6. അതായത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് BS4 എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കാറിന്റെ കമ്പനിയുടെ കാര്യം പറയും. അപ്പൊ BS4 എന്ന് പറയുന്ന എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് മാറി BS6ലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തോതൊക്കെ അവർ മാറ്റി സൾഫറിന്റെയും കാർബണിന്റെയും ഒക്കെ എമിഷൻസിന്റെ റേറ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്തു. അത് ഇതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെഗുലേഷൻ വന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് BS6. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന കാറുകളിലൊക്കെ BS6 സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ ഇറക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പല കാർ കമ്പനികളും എന്ത് ചെയ്തു, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. പെട്രോളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങിയ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. So this is again as part of the regulations. So production is done on the basis of regulation. And again, consumption is also done on the basis of regulation. കാരണം റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സാധനങ്ങളെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റി റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ or medicines, there are regulations about the consumption of certain medicines. അതെല്ലാവരും ചെന്നാൽ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല. So that means this consumption is based on regulation also. And then identity is also related to regulation. Identity is also related to regulation. How? Because certain things can be bought only by, for example, only by people above certain age. ചില ഏജിൽ, പ്രത്യേക ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ചില പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള മുറുക്കാക്കടയിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റൂ, ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു ദാറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റെഗുലേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഐഡന്റിറ്റി. So in the case of Sony Walkman, I told you the consumption is based on the identity of the people, those people who want to be young, mobile, and in tune with the time, and that is the identity of the people. And again, in the case of Sony Walkman, there are regulations where you can use this, gadget. That is important. So you are not supposed to use the Sony Walkman while driving. So you are not supposed to use Sony Walkman while driving. But driving il nammal Walkman ഒക്കെ ഇട്ട് പാട്ടും പാടി പോയാൽ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം പ്രശ്നമാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് you should not use that. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു റെഗുലേഷൻ കൺസംഷനെയും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And then this regulation is again related to representation. And again, there are connections between regulation and representation. Regulation and representation in the sense, so that means, so you are again bound by the laws of the state with regard to the representation of a particular object. With regard to the representation of a particular object. ഒരു പ്രത്യേക ഓബ്ജക്റ്റിനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്താ പറയുന്നത്, ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതായത് സമൂഹത്തിൽ പലതരം ആളുകളുണ്ട്, അവർക്കാർക്കും ഹേർട്ട് ആകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു റിപ്രസെന്റേഷൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റീസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഈ സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഗെയ്സ്, LGBT പീപ്പിൾ, ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ്, ഗെയ്സ്, ലെസ്ബിയൻസ്, ക്യൂർ പീപ്പിൾ. സോ ദേ ആർ LGBT community.
ഈ LGBT പീപ്പിളിനെ പണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സൊസൈറ്റി ഓസ്ട്രസൈസ് ചെയ്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ എവിടെയും കണ്ട അവര് നാട്ടുകാർ തല്ലിക്കൊല്ലും, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വളരെയധികം എന്താണ് മോശമായിട്ട് പിക്ചർ ചെയ്യും. അപ്പോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒത്തിരി റെഗുലേഷൻസിലേക്ക് മാറിപ്പോയി. റെഗുലേഷൻ മാറി. ഇപ്പോഴേ എന്താ പറയുക, റെഗുലേഷൻ വഴി റിപ്രസെന്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു, ലിമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടു. നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു പരസ്യം നിങ്ങൾ കാണാം, ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെ വെച്ചുള്ള ഒരു പരസ്യമുണ്ട് ഇപ്പം. എന്തോ ഒരു ചായയുടെ പരസ്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു പിന്നെ മുത്തശ്ശിയും മോളും കൂടെ കാറിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വന്ന് ചായ കൊടുക്കുന്നപ്പം ഇവറ്റകൾ വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ ഓടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നെ അവരോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഇവിടുന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റിപ്രസെന്റേഷൻ ആകാം. അങ്ങനെ ഈ റിപ്രസെന്റേഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ഹർട്ട് ദ സെന്റിമെന്റ്സ് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ. അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദിസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ ന്യൂ ചേഞ്ച്, എ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി. അപ്പൊ ഇവിടെ സോണി വോക്ക്മാന്റെ കേസിൽ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു റിപ്രസെന്റേഷൻ. And so there are regulations about the representation of the product also, so that it should not hurt the sentiments of other people. So this is how the circuit of culture functions. So these are the 5, parts of the circuit of culture, which are the representation, then identity, production, consumption, and regulation. So representation refers to how the product is represented in the society, and identity refers to the sort of people who are going to use that particular, we are supposed to buy that product, and production refers to how the product is made, and then consumption refers to how the same thing is consumed by the people, and how all these things are bound by the laws, the regulations of the state. So these are actually 5 major, cultural, activities, cultural, dimensions. I mean, representation, identity, production, consumption, and regulation. So ഇവിടെ സോണി വോക്ക്മാനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Sony Walkman was represented in such areas to ensure mobility, which is part of modernity to the people. And then identity refers to the identity of the people who are using the Sony Walkman, are the people who are young, or the people who wanted to be young, or the people who wanted to be modern. And then how that production is then done based on representation and identity, and then consumption, how that is consumed by the people. Then all these are how these things are, bound by regulations of each country. നമ്മൾ ഈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും ഈ സോണി വോക്ക്മാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ പല റെഗുലേഷൻസും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അതിന്റെ റെഗുലബിലിറ്റി അത് തന്നെ, അതിന്റെ പരസ്യമാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ നൗ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ? Okay, now articulation. What is articulation here? So when these form a part of a circuit, that is what is called articulation. So this is the methodology adopted by Paul Duguay. Articulation, how a product is represented, identify, and the identity of the people, the consumers, then production, consumption, regulation. So these 5 processes are cultural processes are put together, and this is what is called a circuit of culture, according to Paul Duguay. And then I shall share a video. നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
ഇനി കാണാത്തവരൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതൊന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യും. An old advertisement of the Sony Walkman. Sony Walkman's advertisement. Can you see the PPT now? Can you see the video?
Okay. Okay. Have you watched this video? So here, you can see that how Sony Walkman is represented in the advertisement. So that tall young Western girl is dancing with an old Eastern man, and her movement or mobility, her movements are not restricted by her dress because her dress was like that. So her dress is like that. So she is, modern, she is Western, and so she is with a greater mobility, and she can, dance, and her mobility is not restricted, and she is young and full of enthusiasm and life. And this is how this product. And again, on the other side, you can see an old man, just opposite, the old man. And also, he was not a Westerner, but a modern man, but an Eastern man, a man who may belong to Japan or China. And also, the irony is that the old man's body was fully covered with a kind of dress. And so his movements are rather restricted perhaps because of the dress and also because of his, age. But still he tried to dance with the girl. So which is a message to the old people that if you want to be young again, you have to use this product. This is how this product is represented. I know from this advertisement, it is obvious about it is obvious that it is meant for the young people. So in the second ad also, you can see the same thing. The young girls, and they are dancing, but at the same time, an old woman was there, and she was also restricted by her movements, were also restricted by her age, and she tried to imitate the young girls. So you need an advertisement. The message is very clear. This is meant for the young people with greater mobility. If you want to be young again, you have to use this product. So this is how this is represented. And now another thing is its identity. So now the identity of the people is also clear. It's very obvious. Meant for the young people. And then its production. So how that gadget is produced. It's very, compact, and you can keep it within your pocket. And then consumption. So these people who want to be young, want to be modern, so they consume this product. And then the rules, the regulations are there. How or where this, Sony Walkman can be used and produced, considered identity, and all these things are bound by the rules of each state. So this is how the Sony Walkman is represented in the advertisements. Okay, is it clear now?
Okay, these are the major arguments in the essay. Say ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. And if you want ഒരു ചെറിയൊരു essay ആണ്, the story of disowning of men. If you have doubts, we can discuss. So if you have doubts or comments or anything else, we can discuss now. ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറെ പേര് സ്ഥലപ്പെടും. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും. നിങ്ങൾക്കൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാനോ ചോദിക്കാനോ ഒന്നും ഇല്ലേ? ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ എന്തോ എഴുതി, പക്ഷെ എനിക്ക് അതൊക്കെ പിന്നെ കാണും. ഞാൻ ഈ സെഷൻ എൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാപ്പിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ വന്നൊരു വിൻഡോ കിടക്കും. അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വരും. പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാൻ ഈ Q&A കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും എപ്പോഴും എനിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയുന്നതിന് എനിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ കാണുന്നതിനൊക്കെ ഞാൻ മാക്സിമം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The reactions to the LGBTQ by the other common people were also changed by the mass media. അതെ, അതൊരു മീഡിയയുടെ മാത്രമല്ല, ഒരു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു റീതിങ്കിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ LGBTQ-നെ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നത്. ഒത്തിരി എന്താ പറയുന്നത്, പുതിയ സയന്റിഫിക് റെവലേഷൻസ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്താണ് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതല്ല. ദേ ആർ മെയ്ഡ്സ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ LGBTQ-യെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്നും നമുക്കൊന്നും പുത്തിരിയല്ല. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലാണ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഭീകരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ LGBTQ പെർസിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലല്ല, വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഈ LGBTQ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു ചരിത്രമില്ല. നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ മറ്റേ എന്തോ പുള്ളിയുടെ പേര്, ബൃഹന്തള, അർജുനൻ ഉർവശിയുടെ ശാപം കിട്ടിയപ്പോ പെണ്ണായിട്ട് പോയപ്പോ ഒരു ബൃഹന്തളയായി മാറി. ബൃഹന്തളയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പാണ്ഡവരെ സഹായിച്ച ആരാ, പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ പോയല്ലോ. അതെ, ശിഖണ്ഡി, ബൃഹന്നള, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ മിഥോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് വലിയ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നവരെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഈ ഫിലോസഫിയിലുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും സ്വത്വത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 3 സ്വത്വമേ പറയാറുള്ളൂ, 2 പറയാറില്ല. വെസ്റ്റേണിൽ ഈസ് മാസ്കുലീൻ ആൻഡ് ഫെമിനൈൻ സ്വത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യു ക്യാൻ ബി ഐദർ മാസ്കുലീൻ ഓർ ഫെമിനൈൻ.
ഇതല്ലാതെ വേറൊരെണ്ണം വെസ്റ്റിലില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയല്ല. സ്വത്വത്തെ നമ്മൾ ഫിലോസോഫിക്കലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നായിട്ടാണ്: പുരുഷത്വം, നാരിത്വം, ക്ലീബത്വം. അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുരുഷത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്കുലിനിറ്റിയാണ്. നാരിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഫെമിനിറ്റി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ ക്ലീബത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻഡ്രോജൈൻ, ദ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻനെസ്. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളുടെ ഫിലോസഫിയിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ LGBT കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വലുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ വെസ്റ്റിൽ അതങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. അത് ഭീകരമായ രീതിയിൽ വികസിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി. ഇപ്പം ഒരു ബിഷപ്പ് വരെയുണ്ട്, ഒരു ഗേ ബിഷപ്പ് വരെയുണ്ട്. ഇവിടെ ഇല്ല, വെസ്റ്റിൽ. What are the things we can include as the answer to this assignment question? അതെ, ഏത് അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Things we can include as the answer to this assignment question. മോൾ അല്ലേ? നോക്കട്ടെ. Who would you introduce the concept of? Who would you introduce? എനിക്ക് ആ സെന്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. Who do you introduce the concept of culture studies എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് കിട്ടിയത്? Who would you introduce the concept of cultural studies? ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഹൂ വുഡ് യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് പറഞ്ഞാൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസിൽ നിങ്ങൾ ആരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതോ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസിനെ നിങ്ങൾ ആർക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി എഴുതാനായിരിക്കും. അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായിരിക്കും. അഭിരാമി പറഞ്ഞതാണ് റൈറ്റ്. ഹൗ ഡു യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എന്നായിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ട്രൂ. അതായിരിക്കും. അത് പക്ഷെ പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വല്ലതും ആയിരിക്കും. ഹൗ ഡു യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദി കോൺസെപ്റ്റ്, അതായിരിക്കും എന്റെ കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ തന്നില്ലേ, ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസിനെ പറ്റി പറയാം. കാരണം 2 ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് മുഴുവൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അതായത് സൈമൺ ഡ്യൂറിങ്ങും ടോബി മില്ലറിന്റെയും 2 എസ്സേ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് ആണ്. ഞാനതെല്ലാം കൂടെ ആദ്യം ഒറ്റ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം നമ്മൾ എടുത്തന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം, ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ? ഇപ്പൊ സോണി വോക്ക്മാനെ പറ്റി നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഗതി ചെയ്ത് നോക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് റിപ്രസെന്റഡ് ആൻഡ് ദ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് റെഗുലേഷൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസംഷൻ റെഗുലേഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ?
How do you feel? It is tough to understand. അതായിട്ട് പറയും, അങ്ങനെ പറയുമോ? ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ പോരെ. ഇതെന്താ, ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടല്ലേ പറയുന്നത്. ഇതിനും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണം. ഞാൻ എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Actually, there is an ad of Scooty with tagline, "Why should boys have all the fun?" Okay, അത് കൊള്ളാലോ. അത് വെച്ച് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അങ്ങ് എഴുതുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, തിയറി ഒന്നും അത്ര വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മളൊരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ക്ലാസ് റൂം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ കണക്ടിവിറ്റി ഇഷ്യൂസ്, ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോബ്ലം, ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ നമുക്ക് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് വരത്തില്ലേ, അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. സാധാരണ അത്ര പ്രയാസമുള്ളൊന്നും അല്ല. തിയറി പ്രയാസമാണ്, പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ നാളെ? എവിടെ വെച്ച്? കാര്യവട്ടത്താണോ? ഇല്ല, എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഓൺലൈൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓഫ്ലൈൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ബി ഇന്റിമേറ്റഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. എനിക്കൊന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. All of your class are Sumira. Thank you. I am ready to take an offline session. You talk to Lal sir. Lal sir പറയുന്നതല്ലേ ഞാൻ വരാം. Would also like to meet you all. Okay. If you don't have doubts, we shall wind up now. Shall we wind up? Okay. Thank you, Archana. എന്തോ thank you 3 എന്ന് പറഞ്ഞ? ഞാൻ ഒന്നായ നീഹ രണ്ടെന്ന് കണ്ടളവിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഇണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എന്നെ മൂന്നായിട്ട് കണ്ടോന്ന് വരാൻ തോന്നിപ്പിക്കും. അതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു all for your kind words. Thank you.